re bega gore go tla nna le puso ya tshoganetso kana tsamaiso puso ya tshoganetso, state of public emergency. Ha go motho mo go ope wa rona ibile ne go se motho ke batla gore ke le leboge Batswana ka bopelotelle ba lona bopelona magadi le ke meno ke nyene le emi gore menteo ke o eteletseng pele mo pakeng eno. Ke batla gore di tloga ke phopothe mabogo ke leboge ba ba itlhomileng ko pele ba ba rametseng mollo wa bolwetse bo ba bereka mo dipatela ba ba hetla metlakase ba sepodisi ba molao ba ba kwala melao jalo jalo ka gore ne ba berekela setšhaba se ka botswa pelo mo pakeng tse di thata di mašetla go ba eteledipele ba sepolotiki ka go harologana magosi a rona baruti mekgatlo e ikemetseng ka nosi le ba e leng gore ba gweba le bongwe ba mo Botswana. Ke batla gore ke le lebogele boeteledipele jwa lona le bopelokgale ba lona. Batho betso e rile ha lekgotla la ditšhabatšhaba la World Health Organization le bega gore bolwetse ba COVID-19 ba perisitse lehatshe mathata ka March a le 11 Mopitlwe a le 11 2020 puso e ne a itlhaganna gore tse di maleba dikgato go babala setšhaba. Sa ntlha ne ra samolodisa mo go bidiwang COVID-19 Presidential Task Force e leng gore ke e dula setilo maikaelelo a yone maikarabelo e le gore e lomaganye tsotlhe tsa setšhaba tse maikaelelo a tsone e leng gore di kgame bolwetse bo mo Botswana. Puso e ne a bereka ka go dira lenaneo le le hapegileng le le itebagantseng le go arabisanya kana go thulana le tsa bolwetse bona ka kgwedi yone ya Mopitlwe 2020. Mme ebile e ne a sala morago ke lenaneo le ne la tsenya ba setšhaba le ba ikemetseng ka nosi ba bereka mmogo gore ba lotse karaboe kana go thulana le bolwetse mo go betlweng. Puso ne a simolodisa tlhatlhobo go tlhatlhobela bolwetse bona le go sala morago ba e leng gore ba ka tswa ba amegile le ha tshele ka boparalele. Ile mo kgweding di le 3 Botswana ne se dirile mahelo a go tlhatlhobelwang bolwetse bona mo mahelong a hapegileng a maleba mo Botswana. Puso e ne a rotloetsa ya rutuntsha e be a pepetletsa ba ba ikemetseng ka nosi ba tlhatlhobang gore ba kgone gore ba amogelwe gore ba ka tlhatlhoba gore ba tolose go tlhatlhobela bolwetse bona. Parlamente ne ra ikopa e be a dumalana le gore ke bolotse ke bolele gore re mo pusong ya tshoganetso tsamaiso puso ya tshoganetso state of public emergency e ne a simologa ka di kgwedi le 2 April 2020 e beetswe kgwedi le 3 mme ya shwahadiwa Lwetse le 2020 e be a shwahadiwa gape Mopitlwe le 2021. Tsamaiso puso ya tshoganetso ena e ne e rela gore e hokotse e ngotle e kgame ka namo ya bolwetse ba COVID-19. Mme ebile e ne e ra gore puso e ne le sebaka sa gore e phuthe dithoto tse e leng gore di ka tlhokwa go dirisiwa
gore di kgame dipalo tse di ka golang tsa bolwetse godimo ga moo e na ira gore re kgone gore re tseye dikgato tse di maleba go kgama bolwetse bona e na ira gore re kgone gore re tswalle mo ga sekgwa go bilwang di-lockdown re tswalla lebaka le le rileng e na ira gore re kgone gore re sireletse kana re laole tsamao ya batho mesepele ya batho go kukwana ga batho go tsamaisiwa ga batho ka dikoloi tsa setšhaba le dikgwebo re di laola le tsa majalo re di laola gore di ka bula le ka se ke di bula leng ka ntle re tswala tsamaiso e ya puso ya tshoganetso go e beganne ga ira gore re kgone gore re tswale mahelo mangwe a go tsenwa mo go tswana ka one ne ra emisa go ntsha di-visa gore batho ba se ka batla kwano mme bogolwane re itebagantse le ba tswang ko mahatsheng a e leng gore bolwetse bo keketse teng ra iralo ka lobaka ne ira gore puso e kgone gore ba ba buang e ba patike gore ba haphege le ha thoko malatsi a le 14 ba le mo serubing ha ba tsena mo Botswana puso e ne ya simolodisa lenaneo le le hapegileng le ka yone kgwedi ya April 2021 ka go simolola ya ba dijo tse ne di tlwaelesegile ka gore ke tsa ga mmabui e neela malwapa a le mantsi e ne a thusa mo go dueleng babereki ka bophara mo itsholelong e ne a thusa ka tsa botsogo e ne a thusa ka tsa thuto bogolo yang go tlamela le go thusa batswana ba e leng gore ba ithuta ko mahatsheng a sele ba duelelwa ba thusiwa puso ne a ira gore e thusa dikomponi gore di kgone go adima madi mo dibankeng ka gore e beeletse gore ha ba ka palelwa puso e teng e tla ba thusa mme ne puso ya tlhama lenaneo la kokwanyo a madi le ne le bidiwa COVID-19 Relief Fund mme re ha e le tlhoma e bentsha e le go simolodisa madi a kana ka 2 billion pula e le tseya mo letloleng leo batho ka go harologana le dikomponi ka go harologana ne di a ira bontle ebile ra ba kgola di a kgola ka go tsenya tse nne ba di kgona mo letloleng lena puso ne a tswelela ya amogela dimpho le dithuso di tshwana le dijo metsi lookwane tse di tshireletsang tse di baballang le ditlamelo tse e leng gore di a dirisiwa mo bolwetseng bona le gone tsa tshidilo maikutlo tota dithuso go tswa ko bathong ba ba harologaneng ne ga simolodisiwa lenaneo le lešwa la itsholelo le bidiwang Economic Recovery and Transformation Plan ERTP ka 2020 re hetola le ne le teng le itebagantse le go thulana le mathata a itsholelo a nna a dirwa ke go nna teng ga bolwetse bona mme tse re di kgonneng ke tse di latelang ne re kgona go laola metsamao ya batho le dikgwebo re di laolela go gweba ga tsone ne ra kgona gore re thuse ditlamelo tsa botsogo maikelo e le gore re hokotse kgatelelo ya bolwetse le go tlhokagala ga batho mme thata ra kgoromeletsa bontsi ba madi a puso ko go tsa botsogo bogolo yang a itebagantse le go reka yone melemo ka go iralo ne ra itemogela go wela tlase ga batho ba e leng gore ba tlhoka go nna go dipatela le ba e leng gore go tlhoka gore ba tsene mo dirubing mme kgwedi tsa July le August 2021 ne le tsone tse nne di le mašetla di le botlhoko
mo go rona re le setšhaba ka gore ne ra bona kgolo e seng kana ka sepe ya bolwetsi, ra bona kgolo e seng kana ka sepe ya go tlhokagala ga bang ka rona, ra bona dipatela dithiba ditlala dipenologa, ra bona tlhaelo ya phego e thusang batho go ema, le bone ba diri tota ba kga diteme ba tlhaela. Mme se e leng gore ne ra se itemogela gape ke se nne se irwa ke gore melemo e tswang ko ntle re rekang ko ntle e ne e sa begesege sentle. Rona mo Aforika bogolo yang Botswana le moteng ne re tlhaelela mo go ngomolang pelo. Se nne sa ama bokgoni ba rona ba gore re atolose mekento. Ke sone le bona e re ga re beile dipalo e re mekento e sa tleakane re soleditso e be dipalo tsa teng re sa di itlhelele. Mme godimo ga moo ne ra itemogela ha mehuta e hetogang ka bohego ya bolwetsi bona e ne tlatsa ketsetsego le letshogo, mme ebile e tlhasela e lwatsa e tlhokagatsa batho ka bontsi, se mme sa direla tlase bokgoni bo nne le gore ke tera bo tlwaela mo Botswana le mo lehatsheng ba go lwantsha bolwetsi bona. Re ithutile mo bolwetsing bona. COVID-19 e supile gore botsalano bo bo amanang le tsa botsogo go baballa setšhaba bo botlhokwa, health diplomacy. Mme ebile e rutile gore re ka kgona hela ha re dirisanya le banka rona ba mahatsasele le makgotlasele. Re ithutile gore go tlhapa mabogo bogolwang ka metsi le molora, go nna re katologane, go apara dithibamolomo le dinko sentle ka nako tsotlhe ke konokono mo go lwantsheng bolwetsi bo. Mme kana botlhokwa ba go dirisa maranyane le poloko madi e nnang teng mo go ntsheng ditlamelo jaaka maranyane a ditlhaeletsanyo ke so se botlhokwa se e leng gore re ka se dirisa ha re lwantsha bolwetsi bona. Mme ebile re tla tswelela re dirisa maranyane go lwantsha bolwetsi bona, go tlhama dilo le go simolodisa dilo e le nthangwe ya go rarabolla mathata bogolo yang go irwa ke banana ntse e le so sa modiro wa letsatsi le letsatsi yaaka re itemogela makgotla le dikwele tse di thutelang tse go ithutelang teng di tla ka mekgwa e mešwa e tsamaelanang le tsa segompieno. Ditlhotlhomiso tsa maranyane tsa boitseanape di lebagane le COVID-19 di a tsweledisiwa, di a dirwa mo Botswana, di a otoloswa, di le thataro setse di dirilwe. Bonemo boratarong bona di itebagantse le go dira molemo wa COVID-19. Batho betso puso e itlamile gore e tlhomise gore Batswana botlhe le ba nna mo Botswana botlhe ba kentilwe go ipaballa mo bolwetsing bona hela ka go tsamayana le tlhomontšhwa reset agenda e ne ka e bega. Mo gompienonyana batho ba le 22 mo lekgolong 22% ya bagolo ba e leng gore ba lebane ba kentilwe ba heditse, mme ebile 26 le sephatlo mo lekgolong 26.7%
ba se ba bone mokento wa ntla gompieno yana re bone melemo ya selekanyo sa 556,000 mme e ka be re bone e le 1 million ya e ne re sologetse gareng ga kgwedi ya Lwetse le Phalane se le gore re kgone gore ra tolose go kenta ebile re setse re kenta ba dingwaga di le 30 go ya go le 44 nna ke dumela ka botlalo gore re mo tseleng ya gore re itlhelle maikelo a rona gore 64 mo lekgolong 64% ya ba e leng gore ba lebane e ba kentilwe pele ga kgwedi ya December e hela ya ka re ipakantsa go tswa mo tsamaisompuso ya tshoganetso ke a le rapela ke a le kopa gore mongwe le mongwe a ikabele gore a lwantshe bolwetse ba COVID-19 mongwe le mongwe a ikabele gore a baballe morwa rraagwe Motswana re motho ke motho ka batho ya ka re ipakantsa go tswa mo tsamaisong ya tshoganetso ya puso e helang primmane ya gompieno bosigo gare gompieno e le mo tsatsing lone la boipuso le puso e setse bopile melawana e setseng ya anamisitswe mo kanamisong magoko ya puso e hapegileng e tla simololang go dirisiwa melawana eo sephatlo sa motsotso go tswa nakong ya bosigo gare gompieno go di 1 tsa October 1 tsa Phalane 2021 one ke Public Health Notification of Disease COVID-19 Order 2021 o anamisitswe ka tlase ga sephatlo sa 52 sa molao wa Public Health Act o e leng gore o tlama gore COVID-19 e nne bolwetse bo bo itsisiweng bo bo anamisiwang bo bolelwa bo begwa mme ebile bo tlama ba bana le boikarabelo gore ba bolelle Director of Health Services ha gona le bolwetse ba COVID-19 gope molatsing Public Health Prevention and Introduction of Spread of COVID-19 Order ye tlama gore batho botlhe ba Botswana ba tsena mo Botswana ba tla patikesa gore ba nne le maduo a tswa mo testing ya PCR ha e se hela bana le setlankana se se nang le maduo a supang gore ha gona bolwetse ba COVID-19 a nang le sebaka sa 72 hours Public Health COVID-19 Control Measures Regulations 2021 o molawana wa anamiso ka tlase ga tsetana ya 177 ya Public Health Act e leng gore ya la melawana e laolang e tshwanang le go patika batho botlhe gore ba pare dithiba melomo le dinko go patika batho gore ba tologane go patika batho gore ba tlhape kante ba sanitize mabogo go patika gore go laolwe kgobokano ya batho le tse dingwe jalo go na le molao wa Road Traffic Amendment Regulations o anamisitsweng ka tlase ga tsetlana ya 130 ya Road Traffic Act e laolang palo ya batho ba ba palameng dibese go na le Road Transport Permits Amendment Regulations
e anamisitsweng ka tlase ga tsetlana ya 2022 ya Road Transport Permits Act e letlelang kana e handi thata molaodi wa mesepele ya dikoloi gore a ntshe mo tirisong kana ntshe mo go ikopeleng botlhe ba ikopelang go tsamaisa dikoloi tsa batho go tsamayana le ditsetana tsa melawana ya public health regulations. Go na le Botswana National Sports Commission COVID-19 Sport Safety Standard regulations tse ile go di simolosetswe gore di laole metshameko ya itshidilo yotlhe. Go na le Liquor Amendment Act ya 2021 e ne ya hitswa ke palamente ka nako ya mariga ya Seetebosigo 2021 e patikang gore melao ya bojalwa a teng thekiso ya bojalwa e laolwe jang. Go na le statutory instruments tse e leng gore ha di ka ke di a kgona dio tsotlhe mme le ha re di beile yana ke maiteko a gore re kgone go tswa go le bonolo mo pusong ya tsamaiso a tshoganetso mme ebile re laola ya ka re ka kgona tse e leng gore di ka laolesa gore laole bolwetse. Ditsetlana tsena di tla be di emisetsa tse di phimolwang kana tse di tla phirimelwang tsa emergency COVID-19 regulations mme be di ira melao o mošwa e tsenang ka tlase ga Public Health Act. E re ke wetsa ntetlang gore ke le gakolle gore re kgone go hema go anama ga bolwetse bona. Ha re ka se ra tsa boikarabelo ka bongwe gore re sale morago dikgakolo tsa botsogo bogolo yang go gakologelwa le go itse gore mokento ha se kalahi. Batho ba ba kentilweng ba sentse ba tlamega gore ba sale morago ditsetlana tsa melawana ya COVID-19 ya botsogo ka gore le bone ba ka tsenwa ke bolwetse. Tsweng Batswana betso tsweng ke le rapela rapedi salang morago dikgakolo tsa ba botsogo apara dithibamelomo le dinko tlhapa mabogo kante o irise sanitizer atologanang kentwa ke a le leboga a pula le nele. Bagaetso, before I start my address tonight, let us all observe a moment of silence in remembrance of all Botswana and residents who have lost their lives to the COVID-19 pandemic since last year. May their souls rest in peace. Amen. It has been 1.5 years since the declaration of the state of public emergency, which is not easy for all of us, and therefore I'd like to thank the nation for their patience and support provided by my government during these trying times. Let me also express my profound gratitude to the frontline workers for their selfless service to this nation by putting up a spirited fight against COVID-19 pandemic in the past 1.5 years. Allow me to thank the political, traditional, and religious leaders, non-governmental organizations, as well as the private sector for their unwavering support to government's efforts in the fight against COVID-19. But Tubetsu, as you may recall, on the 11th March 2020, the World Health Organization, WHO, declared the outbreak of COVID-19 as a global pandemic. The government of Botswana moved swiftly to put robust measures in place to prevent the spread and transmission of the pandemic locally.
To this extent, government established the Presidential COVID-19 Task Force, which I chair, to coordinate all national activities pertaining to the containment and control of the pandemic in Botswana. To achieve the most optimal response, government started working on a specific COVID-19 framework for emergency response in March 2020. The emergency response established a 5-stage plan where all sectors in government and the private sector worked to assess and sharpen the emergency response in preparation, prevention, response, mitigation, and recovery. Having noted that mass gatherings were instrumental in the spread of the disease, the multi-sectoral plan was further strengthened by developing a comprehensive framework for mass gatherings. The government also embarked on a national testing exercise through contact tracing. Through the testing exercise strategy, we were able to establish testing facilities at strategic locations within 6 months. Government worked around the clock to capacitate and approve many private medical laboratories to offer reliable testing for COVID-19. With a view to prevent and contain the spread and transmission of the virus in the country, government declared the state of public health emergency, which was followed by the declaration of the state of public emergency with effect from midnight of the 2nd April 2020. I declared the state of public emergency under the provisions of Section 17 of the Constitution of the Republic of Botswana, which empowers the President to declare a state of public emergency at any time. The proclamation of a state of public emergency was approved for a period of 6 months by the National Assembly, and it was subsequently extended for a period of 6 months each on September 2020 and March 2021. The state of public emergency was declared to allow the country sufficient time and legal leverage in disease containment and control. It was declared to allow the nation to mobilize resources timely to deal with the potential rise in the number of cases and to have uninterrupted disease containment and control measures in place. It was declared to also allow government to enact piece of statutory instruments, which include the control and movement of people, limited number of people during social gatherings, and compulsory wearing of face masks for an extended period. Government regulated the operation of businesses, the closure of schools and liquor outlets, and suspended the use of public transport for extended periods. Furthermore, government closed some ports of entry into Botswana, suspended the issuance of visas to travelers, particularly from high-risk countries, as well as subjecting returning citizens and residents to a 14-day mandatory quarantine upon arrival in Botswana for an extended period. Government adopted a COVID-19 response plan in April 2020 with the following components: the provision of food hampers to targeted households, wage subsidies, health supplies, education and support to Botswana and the diaspora, etc. Government also assisted companies to secure loans from financial institutions by guaranteeing such loans. Government also established the COVID-19 Relief Fund and contributed seed capital amounting to 2 billion pula. Members of the public and the private sector also contributed to the fund. In addition, government received donations in the form of goods and services, food and water, fuel, protective clothing and equipment, as well as psychosocial support from the public. Let me express my most profound gratitude to the men and women who found it fit to support this noble initiative. Beyond the COVID-19 response plan, government adopted the Economic Recovery and Transformation Plan, the ERTP. The ERTP does not only respond to the economic challenges posed by COVID-19 pandemic, but also aims to implement the National Economic Transformation Plan. Our achievements. At this juncture, allow me to take this opportunity to underscore the fact that much has been achieved during the state of public emergency. The state of public emergency allowed government to, among others, restrict the movement of people and operations of businesses,
to capacitate public health facilities in an effort to reduce morbidity and mortality among those infected by prioritizing national resources to the health sector, including the procurement of vaccines. To this extent, we evidenced a decrease in the number of those hospitalized, in mortalities, and in the number of those admitted in our isolation quarantine centers. There were, of course, challenges. The above notwithstanding, it is regrettable that in July and August this year, 2021, we experienced an exponential rise in local transmissions and deaths during the third wave. This was characterized by overstretched health facilities, such as shortage of oxygen, manpower, and hospital beds, etc. Other challenges included the unequal distribution of vaccines, which mainly affected our continent, Africa, thereby negatively impacting our national vaccination rollout plan. In addition, the highly mutative nature of COVID-19 virus has led to variants which cause a lot of confusion and fear and threatened to undermine global efforts to end the pandemic. Lessons learned. The COVID-19 has demonstrated the importance of health diplomacy in achieving health security. We can only prevail through cooperation with our partners. The experience of the disease management and public health control measures such as hand washing, social distancing, and face masking have proved to be effective in containing the disease as we exit the state of public emergency. I implore all of us to play our role in this fight against COVID-19 and act as each other's keepers. We have also learned that hand washing, social distancing, and face masking remain key to the prevention of COVID-19. The importance and cost effectiveness of the use of technology in the provision of services, making digitization a necessary component of development, has become more apparent. Innovative and creative solutions by the youth have become the order of the day as we witness our institutions of learning coming up with new scientific ideas. Scientific research pertaining to COVID-19 are being conducted in the country, and of these, 6 are complete and 4 are COVID-19 vaccine related. These studies include areas such as the impact of COVID-19 on the economy, education, psychosocial and social behavioral issues, the impact of COVID-19 on gender issues, particularly gender-based violence, and sexual reproductive health. Globally, different sets of interventions were deployed to manage the pandemic, and vaccine deployment has been seen to be the one yielding tangible impact. A reduction in hospital admissions and deaths has been achieved as a result of the COVID-19 vaccination program. Therefore, the government of Botswana is committed to ensuring that her population is fully vaccinated in accordance with the reset agenda. Currently, over 22% of the eligible population has been fully vaccinated, while over 26.7% have received their first dose. We have so far received 556,651 doses out of the expected 1,009,974 doses of vaccines that we expected between the months of September and October. This has enabled us to extend vaccine rollout to cover those between the ages 30 to 44 years. We are therefore on track to achieve our vaccination target of 64% of the eligible population by the end of December 2021. This milestone will mark another achievement in the country's effort to protect its citizens against COVID-19. As the state of public emergency comes to an end today, 30th September 2021 at midnight, government has adopted the following subsidiary legislation, which is published in the Botswana Government Gazette, Extraordinary Gazette, and shall come into operation on the 1st of October 2021. Public Health Notification of Disease, COVID-19 Order 2021, published under Section 52 of the Public Health Act, declares COVID-19 a notifiable disease under the Act, and that authorities shall notify the Director of Health
services of any positive COVID-19 case. The Public Health Prevention and Introduction of Spread of COVID-19 order, all persons entering Botswana shall be subjected to PCR testing unless they carry a valid 72-hour negative PCR test result. The Public Health COVID-19 Control Measures Regulations 2021, published under Section 177 of the Public Health Act, lay control measures which include compulsory face coverings, social distancing, hand hygiene, control of public gatherings, amongst others. Road Traffic Amendment Regulations, published under Section 130 of the Road Traffic Act, controls the number of passengers in public transport. The Road Transport Permits Amendment Regulations, published under Section 28 of the Road Transport Permits Act, allows a controller to suspend applications for road transport permits to comply with public health regulations. Botswana National Sports Commission COVID-19 Sports Safety Standard Regulations have been developed to regulate sporting activities. The Liquor Amendment Act of 2021 was passed by Parliament during the June-July 2021 session to ensure that sale of liquor is regulated. The statutory instruments complement the Health Act and will provide a smooth exit from the state of emergency while providing some of the important restrictions that are necessary to control the disease. In conclusion, allow me to remind you once more that the spread of the pandemic will continue if we do not take individual responsibility to follow the health protocols. Importantly, vaccines are not a cure. Vaccinated people must still comply with COVID-19 safety protocols. The different sectors led by ministers and permanent secretaries will continue to elaborate on their post-state of public emergency strategies in the coming weeks. Please continue adhering to the COVID-19 health protocols of social distancing, washing hands with soap and sanitizing, as well as wearing masks in public. I thank you. Apula ine. Weso yo ene rata utana Dr. M.E.K Masisi ja kan tisa go bukhutlong se mo sa tsamaiso sa tshoganyetso go sa public emergency se se reng se baka sa ngwaga le se phato tota re ntse tsamaiso ka sone se mo seo mme a tlhalosa gore ja ka re se tla bukhutlong jana go tara gore se tshaba tsone se tsole se itlhokometse ra jalo ja ka ntwa kgatlhang le bolwetse ja se ga ja sa COVID-19 e se wele mme a tlhatsa gore ta sona gore re tsole re rola di bipa melomo re ka tsogana mme gape re thapa matsogo ka se sepa go sa ka mola go sa sanitizer mme ka jalo motswana we se makira ke tlogela gone ga ke sutela ba dikgang re tla ba re kopana gape mo nakong e tlang.